సో ఈరోజు మనం చూడబోతున్న విషయం ఏంటంటే వర్కింగ్ ఆఫ్ బ్యాటరీ. జనరలీ ఇది మనం డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు కదా. ఒకవేళ క్లాక్కి కానీ లేదా రిమోట్ కానీ ఏదైనా కానీ, సో ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్ వీ యూజ్ ద బ్యాటరీ. బట్ అది ఎలా పనిచేస్తుందని మనకు తెలుసా? దాని గురించి మనం చూద్దాం. దాన్ని చూడడానికి ఒక 3 questions మనం చూస్తున్నాం. సపోజ్ ఇఫ్ యూ సీ ద బ్యాటరీ what I have shown just now, it has the rating of 1.5 volt. It can create the potential difference of 1.5 volt. But how can a battery maintain constant potential difference? Means ఈ బ్యాటరీ ఉంది కదా, దాని పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V is equals to something. ఇక్కడ 1.5 వోల్ట్ అనేది కాన్స్టాంట్గా ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంది అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఈ బ్యాటరీని ఒక టూ ఎండ్స్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ కనెక్టెడ్ త్రూ ఏ కండక్టర్, ఒక వైర్ తీసుకొని డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేస్తే బ్యాటరీకి ఏమవుతుంది? సో టోటల్ ఛార్జ్ డిశ్చార్జ్ ఎందుకు అవుతుంది? లేదు, ఇదే బ్యాటరీని ఒక సర్క్యూట్లో కనెక్ట్ చేస్తే వయా బల్బ్ ఆర్ త్రూ ఏ బల్బ్ కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ 3 questions మనం ఆన్సర్ చేద్దాం. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ ఇట్ మెయింటైన్స్ అ కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తెలియాలి అంటే మనకేం తెలియాలి? అసలు ఎలా ఈ బ్యాటరీ వర్క్ అవుతుంది? దిస్ బ్యాటరీ ఈజ్ అ న్యూలీ పర్చేస్, జస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది షాప్. ఓకే, ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ స్టేట్, okay, when I buy it, so what will be the condition? All these things we will discuss here. Then only we can understand how it maintains constant potential difference. And constant potential difference అన్నప్పుడు 2 విషయాలు క్లారిటీ చేసుకోవాలి. ఈ బ్యాటరీ రేటింగ్ 1.5 వోల్ట్ ఉంది కదా అని చివరి వరకు బ్యాటరీ డెడ్ అయింది అని చెప్తాం కదా, అంతవరకు 1.5 వోల్ట్ ఉంటుంది అని అర్థమా? కాదు. సో ఎంత పొటెన్షియల్, ఈ ప్లేట్స్ 2 టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ బ్యాటరీకి, ఆ మధ్యలో కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంది అని. అంటే ఫస్ట్ వెరీ బిగినింగ్లో 1.5 వోల్ట్ ఉండొచ్చు, తర్వాత 1.25 ఉండొచ్చు, 1.2 ఉండొచ్చు, తర్వాత 1 ఉండొచ్చు, 0.5 ఉండొచ్చు. దెన్ at last it is going to have no potential difference. But whenever it is having some potential difference, how it is going to have the constant? Let us try it. So to understand it, we will learn. Suppose we have to see the structure of battery. The 2 plates are there, 2 plates, and chemical is there. What we call it is electrolysis. In electrolysis we can see whatever in the previous classes that you can remember here to understand this. Okay, the plates are there, electrodes, these white lines. Okay, whatever chemical is there, it is electrolyte. The electrolyte having some influence on the charges. Suppose in the electrolyte, whatever the protons, electrons are there, they can be influenced by the chemical force. ఈ కెమికల్ ఫోర్స్ ఉంది కదా, సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఛార్జ్, ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఛార్జ్, ఇక్కడ ఉన్న ఇంకొక ఛార్జ్ తీసుకుందాం. అది ఎలక్ట్రానా ప్రోటానా అనేది తర్వాత సంగతి. సపోజ్ మనం ఎలక్ట్రాన్ అనుకుందాం లేదా ప్రోటాన్ అనుకుందాం. ఇలా నెగిటివ్ ఛార్జ్, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నాయి. కెమికల్ ఫోర్స్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దీస్ 2. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? కెమికల్ ఫోర్స్ ఈస్ లైక్ జస్ట్ నౌ వి రిమెంబర్ ఎలక్ట్రోలసిస్ లాగే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఈ రెండింటికి యాక్ట్ చేస్తుంది ఫోర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి కదా, అంటే ప్రోటాన్స్, వీటిని ఒక డైరెక్షన్లో పంపించేస్తాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటిని ఇంకొక డైరెక్షన్లో పంపించేస్తాయి. అంటే పాజిటివ్ ఛార్జెస్ అన్నీ ఒక ప్లేట్ మీదకి కలెక్ట్ అయిపోతాయి, పాజిటివ్ ఛార్జెస్, అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ అన్నీ ఇంకో ప్లేట్ మీదకి కలెక్ట్ అయిపోతాయి. ఎవరు సెండ్ చేస్తున్నారు? ఏ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ కెమికల్ ఫోర్స్. So then what will happen to this?
whatever the positive charges are collected on this plate electrode is called anode. And whatever negative charges as collected, it is called cathode. Okay, these two terminals have. Then you know that positive charges have collected, then because of the plate is charged, number of protons are more, it is a positively charged, then it starts to have the field, electric field start avutundi, electric field. Then before that what we spoke, the chemical force, suppose let me write isolatedly, on this chemical force acted in this direction, chemical force. Whenever plate is charged, it starts to influence electrical force. Okay, these two forces are acting on the charges which are in the chemical. Then up to when it can happen, suppose let us say that if chemical force is greater than electrical force, what will happen? During Newton's second law, we can remember that F net equals to ma. Net force is there. Net force, how the net force has come? Can you check here? The Fc is greater. Then Fc minus Fe, this is the F net, is equals to giving some acceleration to the electrons or protons. Okay, because for the electrons it is giving the acceleration to move to one world, and to the protons it is giving to move in another world. Those two are moving in quite opposite direction. Okay, then it is okay. But whenever more number of charges have collected on the plates, what happened? The electrical force is going to be increased. Okay, initial ga takvane undi electrical force, but slowగా ఈ చార్జెస్ అన్నీ కలెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. అట్ సమ్ పాయింట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఎఫ్సి ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ఈ మీన్స్ కెమికల్ ఫోర్స్ acting on charges equals to electrical force acting on it. Then what is going to happen, F net equals to 0. Then what you can say, it is going to move without acceleration. Maybe it is not moving, but the force is going to be what, equilibrium. Force is going to be in equilibrium because of this state. So in this state only we are going to find the new battery. Chemical force and electrical forces are in equilibrium. Then now it is okay. And what happens whenever the chemical force, ఇదే రిపీట్ ప్రొసీజర్, కెమికల్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉందా, చార్జెస్ని ప్లేట్స్ మీద కలెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఒకవేళ ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉందా, ఆ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది వీ విల్ వెయిట్ జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్, వీ విల్ గెట్ ఇట్. బట్ కెమికల్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉన్నంత వరకు కెమికల్ ఫోర్స్తో దీని ప్లేట్ని సపరేట్ చేసి ఛార్జ్ ప్లేట్స్గా తయారు చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇలా ఒక కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, ఇక్కడ ఎన్ని పాజిటివ్ ఛార్జెస్ కలెక్ట్ అయింది, అక్కడ ఈక్వల్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ని కలెక్ట్ అయ్యేంత వరకు, ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అయ్యేంత వరకు ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రోలైట్లో అంటే బ్యాటరీలో యూజ్ చేసిన కెమికల్లో ఉండే పాజిటివ్ ఛార్జెస్, నెగిటివ్ ఛార్జెస్ అలా సపరేట్గా కలెక్ట్ అయ్యేంత వరకు ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. యానోడ్కి క్యాథోడ్కి కలెక్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్ జరుగుతుంటుంది. బట్ వాట్ వీ స్పోక్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్, that is, if we connect the battery with the direct conductor, just ఒకవేళ డైరెక్ట్గా కండక్టర్తో మనం కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని. సో ఇఫ్ ఐ కనెక్ట్ the battery with this, what will happen? What about the resistance? We know that in the previous V equals to IR, and I, what is going to be I? If resistance is more, current is going to be less.
If resistance is less, current is going to be more. Then what happened when we connect the battery with the direct conductor? The conductor offer resistance is very negligible. R is very less value. R is less value. Then what will happen? Current is going to be high. Current is going to be high. So high current ఉన్నప్పుడు total charge అంతా discharge అయిపోతుంది. Like it is a short circuit. షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు ఛార్జ్ అంతా డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది అని ఎలాగ జరుగుతుందో, లేదా లైట్నింగ్ జరిగినప్పుడు ఛార్జ్ క్లౌడ్స్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అవుతుందని ఎలా చెప్తున్నామో, అదే ప్రాసెస్లో బ్యాటరీకి మనం కండక్టర్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఛార్జ్ ఏదైతే లోపల ఉందో అది మొత్తం డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది. ఓకే, I think we got answer to our second question, right? And next thing is what we are going to see, what happens to the battery if we connect it through a bulb. Means resistance is far less na initially, but now we are connecting through a bulb. I am connecting a bulb which is filament is there, and which can offer more resistance is there. Now what will happen? The energy is going to be transferred whenever we connect the conductor, right? What will happen? First let us see. ఈ కండక్టర్ మీద ఏమున్నాయి? ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా ఉన్నాయి త్రూ అవుట్ కండక్టర్. దెన్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఎలక్ట్రాన్ అనేది పాజిటివ్ ఛార్జా నెగిటివ్ ఛార్జా? ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద నెగిటివ్ ఛార్జ్, రైట్? ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ నెగటివ్ charge. Then what will happen? Here it is very near to the positive charge. Will it attract or repel? It will attract, right? So it will attract. Then what will happen? Electric field అనేది ఏమవుతుంది ఆలోచించండి. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మోర్ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుండే. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది? ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ whenever we connect the conductor, the electrons from the conductors have deposited or attracted towards the anode. యానోడ్కి అట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇందులో వచ్చి మధ్యలో ఎలక్ట్రాన్స్ డిపాజిట్ అవుతాయి. అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అనేది లెస్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ లెస్ అయినప్పుడు మళ్ళీ కెమికల్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది? అగైన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఇట్స్ యాక్షన్. What is going to happen? This chemical force is again doing the same work that, and whatever it is happening here, positive charge, okay, it is attracted, but it is going to repel by the cathode. But cathode ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్న ఎలక్ట్రాన్ని రిపెల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా, ఇట్ ఈస్ అ నెగిటివ్లీ చార్జ్, ఇట్ ఈస్ అ నెగిటివ్ ప్లేట్, రైట్? రిపెల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా, దీన్ని ఖచ్చితంగా అక్కడికి పుష్ చేసే బాధ్యత ఎవరిది? ఆ బాధ్యత ఎవరు తీసుకున్నారంటే కెమికల్ ఫోర్స్ తీసుకున్నది. కెమికల్ ఫోర్స్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ని పాజిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి నెగిటివ్ ఛార్జ్ వరకు షిఫ్ట్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తీసుకున్నది. ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్న తర్వాత దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్స్ పుషెస్ అండ్ ఇట్ గెయిన్స్ సమ్ ఎనర్జీ. సింప్లీ టు సే ఇట్ గెయిన్స్ సమ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద whatever chemical is used here, that because of that energy it is shifted here. And after that outside వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది? Then again it is started to flow like this. Electron is traveling again whenever it comes to the positive plate. What? Again the same thing. Whenever it is reducing here the electric field, chemical force is trying to make the protons to move onto the plate. Again it makes this. So ఈ ప్రాసెస్లో ఎప్పుడు కూడా ఈ కెమికల్ ఫోర్స్, ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ ట్రై టు హ్యావ్ ద ఈక్విలిబ్రియం, FC ఈక్వల్స్ FE. ఇలా చేస్తుండడం వల్లే ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ని మాత్రమే ఎప్పుడు కాన్స్టాంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ని మూవ్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ క్లియర్గా అర్థమైనప్పుడు వై ఇట్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ద కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది కూడా ఇంకాస్త మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. దెన్ వెన్ వీ కనెక్ట్ ద రెసిస్టార్
through the conductor means bulb through. We just now spoke high resistance is offered. High resistance undi ante em avutundi, R is high, current is going to flow very less current flow avutundi, and whenever electron is coming with some energy, it consumes, or we know that law of conservation of energy oka energy nunchi inkoka energy ga convert avutundi. So what you can see, chemical energy is converting into electrical energy because it is here. Then that electrical energy is again convert into light energy. So like this, whatever the energy transactions are happening, energy conversions are happening from one to another, everything is happening in the battery. So I think so we got answers for the 3 questions. Number 1, how it can maintain the constant potential difference when we between the 2 terminals of the battery. So because these forces, chemical force and electrical force, are making them to have the always equilibrium condition, that's why it is possible to maintain constant potential difference. So why we are saying this constant potential difference and force, that we will see after some time, okay, again. But making the forces unequal, that we have to understand. The second question, what we understand, when we connect the conductor directly to the 2 terminals of the battery, short circuit will happen. Why short circuit will happen? The resistance offered by the conductor is very less, and that's why it is going to have the high current flow and total charge is going to be discharged. Third question, and that is when it is connected through a bulb or a high resistance, then low current will pass, and that current will make the circuit to work. That is the thing what we have seen here, right? That's the working of battery.